if we had a government that minds about its people, singa waliwo ekyakoleddwa okulaba embeera nga etambulira ddala bulungi nnyo. Oyo ye Dr. Kizza Besigye, 4-time presidential contestant, agancha naku kyennyamiza okubeera nga bannayuganda bakaaba wiiki emu, wiiki bbiri, wiiki ssatu, tuyingidde emyezi, mafuta gasigadde nga bwe gaali emyezi ebiri gumu emabega, naye nga tewali kyamaanyi kituukibwako. Ggwanga ku muliraano wano mu ggwanga erya South Sudan, bakulu ababiri, Riek Machar ono ye vice president w'eggwanga ye vice president w'eggwanga eryo ate nga yakulira oludda oluvuganya government, ne Salva Kiir Mayardit oyo president w'eggwanga lino, nabo bakanyiza okubeera nga balekeraawo okulwanagana, abatadde omukono ku ndagaano olunaku lwabadde lwa ku Sajjo oba Jjo, one of the days, nabadde ndaba prime minister w'eggwanga erya Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, anti nga Ethiopia tuli mabega oba tukkiriziganya oba tugenda kuwa obuwagizi bwonna eri abakulembeze mu ggwanga erya South Sudan. Tuli basanyufu nti baatuuse kukula ebyokuga nti ebyokulwana tubisse ku bbali, ebyokulwanyisa emmundu n'ebirala tusobole okugonjoola obutakkanja bwonna obuliwo mu mirembe, embeera ebeere nga etambulira ddala bukwaku nnyo. Ye munnakibiina kya National Unity Platform nga ye president waakyo ate nga yavuganyaako ne ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'ono yakulira ekibiina ekya National Unity Platform, atadde akaka eri Deputy Speaker wa Parliament omujja Thomas Tayebwa, gwe yagambye nti ayagala abeere nga yeetondera eggwanga era akikole mu lwatu olw'okuba nti yalabikako mu katambi akaasaasana ennyo ku mitimbagano nga asabula oba nga akuba omu ku bakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya UMEME. Bino nno byaliwo emyaka egiwerako emabega, kakati wabaddewo katemba atali musasulire ku wiikendi, Mwami Kyagulanyi bwe yakyalenjinze Thomas Tayebwa abeere nga yeetonda olw'okuyisa ow'embuya ku mukozi wa UMEME mu mwaka gwa 2022, naga nti kino kikole era bw'onaakikola kijja kukakasa nti gavumenti ekulembera Mwami Museveni era ekibiina kya NRM beetegefu nnyo okubeera nga bamalawo okutyobola eddembe ly'obuntu. Ajjukira nti bino yabyogedde nga nti wadde Tayebwa yeetonda yeetonda eri omukozi ono wa UMEME era n'aba compensated mu mbeera eyo, naye kya kitiibwa, it is honorable okubeera nga yeetondera n'eggwanga lyonna, eggwanga okusobola okubeera nga liddamu okufuna trust eri Tayebwa ne gavumenti mwakolera ekulemberwa ekibiina kya NRM. Bino nno Kyagulanyi yabyogeredde eri Buduuda Emanjia gye babadde mu kuziika taata wa akulira oludda oluvuganya brother wannampala w'oludda oluvuganya government mu parliament, Honorable John Baptist Nambeshe. Okuziika kuno ne Kyagulanyi yabyogeredde, ajjukira nti taata wa Nambeshe gwe twali naye ku programu yemu eno wiiki ewedde, ndowooza enkeera nga twakava naye wano ku program, taata we n'afa obulwadde obwa kansa. Kakati mu kumuziika Kyagulanyi yasinzidde n'ateera Thomas Tayebwa akaka, gamba weetonde ssebo bwe mubanga ddala bye mwogera mubikakasa. Simanyi oba nsobola okuvunula emu ku bigambo byayogedde verbatim. Yaga nti gwe Mwami Tayebwa olina okuvaayo ne weetonda mu lujjudde, ne weetondera eggwanga kubanga walabikako mu katambi ng'owewe enjula oba ng'owewe ennyula emiggo eri omukozi wa UMEME. Nolwekyo kikole kirage nti ddala mukakasa bye mwogera nti mugenda kubeera nga mumalawo okutulugunya abantu n'ebigambibwa nti mutulugunya abantu mu gavumenti eno, naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform. Tovaawo, nzija n'omukunafu Tamale mirundi. Tuzenga tukugamba nti Igo gwe mwenge gwaffe olw'okubanga
gusobola okuva mu muwemba gwaffe naye nno si w'ekyo kyokka mwenge gwaffe kubanga gulina ekyenjawulo eri buli muntu ssekinnoomu eri omunywi wa igolaaga yeetaaga obwetaazi obuwoomi bwekuwa ekisaamusaamu ate eri omunywi wa Eagle Extra anoonya okwewaamu oluvannyuma lw'okukakaaluka n'olunaku lwonna bakuwe nantameggwa ate ggwe omunywi wa Eagle Dark ng'onoonya obuweweevu n'eddekende bakuwe ogwakaloosa kati nno lonna luddamu okusaba ekyokunywa oba weetaaga buwoomi oba weetaaga kwezza bujja oba weetaaga kiweweevu oba weetaaga ekyo ekirimu eddekende saba omwenge gwaffe Eagle bakuwe kyonywa nywa n'obuvunaanyizibwa omwenge tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 Mande y'omwaka guno ku Imperial Resort Beach Entebbe egenda kubeera yanjawulo eno gye bayita Easter Watowato MTV Radio 4 fama ensusuzi ne Sabafulu balamu gye bataddemu mane ojodigide endongo gikonkone wulira Samasoja guno omukwano tuguwakadde wadde manyotide no lyrical senator one Samasoja straight Easter Monday tugenda kubeera ku Easter Monday Nsunsule Resort Beach walinga tudigida mu jetu lye fish Samasoja agenda kubayo n'abayimbi bangi Sinzo mpalo kumusoka ate wogula tiketi ng'okozesa MTN Momo bakusalirako ebitundu 2 ku buli 10 k'obuli tiketi gy'ogula situlitenka eva mu ggulugulu n'efuuka eggulugulu emwe bakiyaya temusunga kati musaleko tukikube tukigunde tukisaasanye tukizoganye muleete ebiwala bifa ku lifuti ebitalemu container BYD road ebiwala sniper bomba ekizimba kitulisa bwe Easter Watowato ku Easter Monday ku Imperial Resort Beach Entebbe etegekeddwa Sabafulu balamu olwo neewagirwa Radio 4 fama ensusuzi MTV everywhere you go MTN ogenda ku resigninga mwina abaka 9 to resigninganga okyali president general w'ekibiina kya Democratic Party ewebale nnyo okumpa omukisa okunnyonnyola ku nsonga eyo nayogera ne ŋŋamba nti tulina essuubi nti tugenda kuweza ababaka abasinga 15 bwe tutabaweza nze nga Norbert Mao nja kulekulira abakulembeze banange ne bantuukirira ne bagamba nti Honorable Mao kakasa mu mbeera eno Uganda gy'erimu osobola okubeera n'okukkiriza nti Electoral Commission egenda kuteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya olyoka oteeka ensingo yo mu muguwa ogwo n'olwekyo njagala bampuliriza bakitegeere nti ekigambo ekyo ne kye nayogera nakimenyawo wakyusa walya ebigambo byo osobola okukyogera nga bw'oyagala naye mu luzungu bakiyita U-turn si kyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwowa opposition ate ng'ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini n'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba amazima gali nti ekibiina kya NUP kiri fake njagala bannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda buli atakanya nange ampayiriza oyo bamuguze simanyi akolera NRM 7777 Radio 7 Kabalega Lega 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 Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo powered by Success Motors. Walk in, drive out. Chikumi musatu ka tonyeze satu Radio 4 ensunsozi
Adam Kungu gegange eddakiika zezo ziri 28 zokka ze zaakeganisaawa emu eyakawungeezi kolunaku olwaleero. Media consultant omukukunavu Tamale mirundi mu studios yasobodde dda okubeera ng'atwegattako. Akkiriza akulamuseeko eddakiika emu bbiri tutandikira. Nno bannaffe abatuwuliriza bawaayo obudde bwabwe, mbeebaza nammwe abampa obudde wano ne tubeerawo ne twogera. Oli nnyo oli buli wamu Ani atamanyi ku mitimbagano ani atamanyi. Nakugamba nti mu mass communication kasolabanga nti Museveni is minister, kitegeeza ensi tekumanyi. Oyina kutapinga ku president. Yes, but when you say Tamale mirundi ensi etumanyi. Yes, batoloza bayinza okutredinga atatunda. Nze nkoze ba millionaires bangi mu Uganda kubanga ku YouTube kasoba nga oweza abantu 100 ofuna $100. Kakati abo bakasuku bani bakanga kaba ate nze sibali yako sibasaba nako zaabwe nabimma n'abaana bange abalaba bikole bakuzulamu ekyama. Oli buli wamu waliwo batadde munendo wabadde okola interview. I'm going to explain yanti mbajereka tujja kujja noza tutandikire wano tandikira akatambi ako kakutegeeza afende muhoze embereje mulwaniridde. If what is say appeared in the paper in the Gondi is true, I was a happy man. Yakuyise to organize and to attend their different things, but to identify with you bagamba nti muganda wabanga teyakutwala kwanjula nembaga jikane kubanga bagenda kwanjula babera selected if you don't qualify nembaga bakubagundi okumwogoloza ekyakubyono bujingo kujja kubeera chief celebrant ku mukolo gwe. So abantu bebuzo kugenda because ali eno committee eri kuteekateeka nti omuntu omukulu but identifying with you, people to consider identifying with you. I was a happy man. Ate kinkoledde nyo soko okubaako gwe nkunyonyo kanu kakube okay owulire muhoze ebizibu byalimu byemuyambyemu. I'm happy. Maybe you'll be better than his father. Alinzijukira kandabe. Because most of these people don't care. Do you think they ever care? They never. So, no matter what, you should always understand him that you have your own formulation and make sure that you follow whatever is necessary to create change. No matter how much you need to invest in, you make that change. Currently, you know, we are very much so narrowed. And the narrowing actually is very powerful. You cannot change it. When you look at all the adversaries, they have come together. They have really come together, and you can hardly do much. So that simply means that you have a section of people, very many people, who are eyeing to destroy you. They are all eyeing to make sure that you don't get a second chance. And actually, all chances have been destroyed. So currently what you have is you. And the task ahead of you is to formulate a new you, such that everything can change. Otherwise, currently, we are getting trapped between the rock and the hard place, and we cannot save ourselves out of this kind of scenario. It is a real big dilemma, which we need to work on. So it is one of the reasons why I have to tell you that no matter what happens, between now and then, you can make alternatives which you can diligently make use of. Otherwise, should we have to wait, it should be really our demise. And the alteration of whatever we have put together by our adversaries is really counting. And it is building a very wide, I call it a political marriage to the power that be. And that is for our fundamental cause. So now, if MK is supportive of all the forces that are negating to our efforts,
you should also have to think again. Strategy is really a very important thing. And is one of the things you should always be thinking about. Forget about the distractions. Forget about all the other things that matter in life. The most important thing today is to create a diversion, a total diversion. You know, feeding from their own efforts. You know, the Chinese have a methodology. They normally call it Tai Chi. Tai Chi is your own power. It's used against you. It is your own power that is going to beat you. It is your own efforts, your own move that is going to be twisted and turned against you. It is a boomerang of action. So it is the only strategy that is really left. And you hardly have very many allies to help you do it. So it all starts with you. The entire initiative is within your hands. And you should be thinking diligently and uprightly well. I hope you get me clearly. Yeah, well, thank you very much. You see, I've endured a lot, and just very few people can understand the endurance I've gone through from trials from all directions. You people have no idea what I went through. Most of the people, I'm telling you, they really have no idea what I went through. But it is a hell of life. I had to go through fire and brimstone to get to where I am. It was not by virtue or by social connection that I got hooked to a person of high class from the first family. It was all out of merit and admiration of a young man who stood the ground of my own. I forget about relationships and marriages, love relationship, because I was concentrating on building my future. So whoever is going to come around just to mess my life up, yes, I accept. Very different forces can create an enormous power which cannot be defeated in one day. But we are not running an establishment of very intelligent people. Very few people are very intelligent. Like I could give credit to people like Tamale Mirundi. They're really very intelligent, and their word is a word of signal. It is sending a signal, and an intelligent signal that requires very quick attention. So currently, no matter what we are going through, I know it is a matter of time. You know, people are so much used to substance and the form. So normally the form comes up very fast. But you know, it gets diffused, or it flies away in the form of bubbles. And so we are having these challenges. But trust me, we are going to overcome these challenges. Me, when I look at the situation, there are still several options. You know, the political foundation of our system, it is revolving around one person. Okay. And you know how dangerous that can be. Compromising one person compromises the entire system. We don't have support systems or support subsystems that when the main system collapses, the subsystems can still uphold it. It is very different. Here in Uganda, we don't have it. Our commander-in-chief has it all, and really, there is not much to be done without his attention. So when the Kiram's brother of mine comes up and really wants to take a full credit of whatever is going on in this country, see how messy the tweets become. See how messy the verbal diarrhea that ensues thereafter. So when you look at all these things, I understand I've been humbled, and I'm really going to be humbled. But my intelligentsia cannot be humbled just because they want to humble your physique. Just to be, I mean, that is called the dumb asari. They want you to be dumb, to remain dumb. But the dumb, once. Wensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo powered by Chikumi Musatu ka Satu Radio 4 ensunsuzi. Mumanyi nti mbasasira. Do you know what is happening in this country? What is happening in this country? Anti kakati ekyo kiwulidde ebyo badde bimanya abasajja bwe boogera. Abasajja boogera ebyuma bya miso mu mugambo byakusaaga. Miso ekwata ssebo. Miso akatandika sidisi kali mu kwogera. Okay.
Chikumi musatu ka tonyeza satu Radio 4 ensonsuzi ne chikumi ka tonyeza musanvu Radio 7 Radio yabajikulu bomukama kabalega egolo kutegatako message intere ku 0756 02505 message nja kubanjifuna bulungi nnyo Mwami Tamale omulide agambye nti ye musanyufu kubanga it's good for people to identify with you. Bannayuganda bangi bwe nabatedde ku mutimbagano nga mbuuza biki bye mwagala mbuuze Mukunda Tamale ebyondo olunaku olwaleero nga ntandikira ku kya okuba nti General Muhoozi Kayine Rugaba ono muduumizi wa ggye lya Uganda ery'okuttaka yayise Mwami Tamale emirundi agati oyo y'omu ku bali ku kakiiko bennunze okubeera ku kakiiko akagenda okuteekateeka amazaalibwa gange ag'emyaka 48 nga nti naye ku kakiiko ke kamu kuliko omu ku abo Tamale baatalima nabo Kambugu Andrew Mwenda n'abalala kakiiko kaliko n'abantu abawerera ddala Tamale wano ndaba ku list namba 11 naye nga kuliko abantu abawererako ddala Muhoozi Kayine Rugaba nti bano benjagala babere kakiiko kano ndabako Attorney General Kiryowa Kiwanuka nga ye ssentebe waako mukoddomi we Edwin Karugire Balam Barugahare Edison Karuhanga Kwame Ruyondo Arini Turjendo Adoni Wanyama Girls Muhame bantu no bawerera ddala bali ku kakiiko kano kugambye nti abaliko ndabako Kiryowa Kiwanuka Attorney General Edwin Karugire Balam Barugahare Edison Karuhanga Kwame Ruyondo Arini Turjendo Doni Wanyama n'abalala so Mwami Tamale you see for me area by choice here but how did you feel what would you do to as mwagala Muhoozi and the fact that material omusajja genti ndi mugezi ninga yomuko batanjagalira ddala he abandoned me out of State House tindavumye nazaalawe naye agenti omusajja all along anyigiriza emyaka gyonna to join his camp. I refused because my argument is wabaawo omusomesa n'atulugunya omwana omuwala kwega mwagalirwa mpaka ayiriroketirwa omusomesa atulugunyiza omwana omuwala nona abadde anyigiriza buli kasente kankonna buli kintu kyonna either to close the opposition era yagamba munjagala atulire naye mugaye nti nja kubeera neto when he gets money he should go to the village because I'm talented in communication. Is it why didn't God give you that intelligence? I don't believe in him. I'm arrogant like him. We are all. Akubulidde omusajja struggleist. Nabagamba nti is a former gate man. I'm also a former newspaper vendor. We are all arrogant. So how did you feel? Ate nkugambye Muhoozi nakugamba nti natunulya mu katabo kange inside the palace Kabinyo the way he was treated in the State House. Then I began to the people who realized recognize my contribution to Museveni was one of them. Even when I was sacked, I remember it was September. Yankubira esimu ekiro. Nagandi Muze is not part of this. Yes. General Muhoozi. September nali bubinyawo mugundi muki mu Christmas nampeereza sente. Olwo nali mubinyo nga ndi mulwadde. Sejja nampeereza sente nagenda ozigobeera dola omutwalo gumu. Twavulinga ebweru ngera zivudde mu office ye Kololo naye oli teyayogera. So and that's why bannayuganda beebuuza Tamale tunamulaba ku tebo yeemu invitation known sort enemies nkubuulidde bomba manyi I know these people are with the operate bampita ekyankwansi nga papa siyakunzitirayo era nali ngenda kubwatuka mutte nali ngenda kubwatuka mana kano akasajja kakubuulira ate waliwo tape embi zenja okukuba akasajja akavuma Muhoozi kaali kaavu nnyo kayitidde ku Museveni naye bye kamwogera bibinyo and he is facing charges in the international but he is still a minister in the Museveni's government. Baali bampisa ekyankwansi this only the taps ebyuma nali ngenda naye okay but yangalo bindi bwe bali sanze bali yodde egundi nako ezo ne bampita nti nze ndi express gundi nampita bulwadda ne manyiro abo bakiwonoka gye bali abo abajozi I avoid them
So you're going to avoid. I will never see these people. You're going to again. So are you turning down this invitation? He has recognized me as recognized. And it's enough for you. Yes, there's that's enough for me. I avoided this. I avoided him. And you know that there are people I've not seen for the last 9 years. Nabagandi mvumyo first lady tie Sridham State House kubanga atendere omukube bali babite byakuzanya. For 9 years I've gone to State House once, to Okero House two, when the president called me and I told him I don't believe in reconciliation. Museveni yangamba gwe twali badde wa maje mulungi mu maje tusonyiwa ne muganze ndi musajja wa wrestling. You don't believe in it? Ndi musajja wa boxing. Aberi be basula ettawulo. There's no need for reconciliation because sina kiri nabakola. Fe mu Baganda tukuyita kutegula. You must throw away. Ate when you are kutegula, we don't see each other. Ne bwaba mwana nga abasiza muweddewo bamusuula masanganzira. Oli number 11. I went. Museveni appointed me on his committee. Did I serve it during the campaign? Canonite done. And no, me, unless you have a budget, I'm happy as recognized me attending his. As long as nkuga into nemu express iba because nature nkwanzi yali abipansi. Oda, no, limuta. Okay, but again. Ngo nabo mukoze bubi nnyo. I went back at Okero House. I went back at Okero House once. Baga na ine ntebe yange je nagenda nayo as a traditionalist. Nga bwabawe ekintu kyenneekengedde njituulamu neekankana. Era naditekiting omukazi gwe baali bamplanting. Wagenda n'entebe yo? Bampita nti evaamu emisota nga batyamu nenjikimayo. I went to collect my chair. Ngebali mberedde. Ate nga nange ekirondo t'omwana akaaba. Oyina gye wandeka. Nenjikima. I have gone to State House in 9 years. I said I'll never attend State House meetings. I'll never attend national functions. Kubaja kusanga yon noluiso vano nkwataka tebe. Zinga tukugamba nti igo gwe mwenge gwaffe olw'okubanga gusobola okuva mu muwemba gwaffe. Naye nno si w'ekyo kyokka, mwenge gwaffe kubanga gulina ekyenjawulo eri buli muntu ssekinnoomu. Eri omunywi wa igolaaga yeetaaga obwetaazi obuwoomi bwekuwa ekisaamusaamu. Ate eri omunywi wa Ego Extra anoonya okwewaamu oluvannyuma lw'okukakaalukana olunaku lwonna bakuwa ennantameggwa. Ate ggwe omunywi wa Ego Dark ng'onoonya obuweweevu n'eddekende bakuwa ogwakaloosa. Kati nno lonna luddamu okusaba ekyokunywa, oba weetaaga buwoomi, oba weetaaga kwezza bujja, oba weetaaga kiweweevu, oba weetaaga ekyo ekirimu eddekende, saba omwenge gwaffe. Igo bakuwa ekyonywa. Nnyini obuvunaanyizibwa. Omwenge tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18. Jusaawo ne Airtel Money Quick Loans. Wefunire looni nga tolina ssente zikumala okugula airtime, okusasula ebisale oba okugula ebintu mu supermarket, osasula oluvannyuma. Nyiga *185*7*10# ofune looni ey'amangu okuva mu Airtel Money Quick Loans, osasula oluvannyuma. Jusaawo ne Airtel Money Quick Loans ekolaganira wamu ne Housing Finance Bank ate ne biwagirwa aba Yabex. Airtel, the smartphone network. Amanda y'omwaka guno ku Imperial Resort Beach Entebbe egenda kubeera yanjawulo eno gye bayita Easter Watowato. NTV Radio 4 famba ensunsuzi ne Sabafulu balamu gye bataddemu mane ojodigide endongo gikonkone kulira Sege, am I speaking Easter Monday muyel batugenda ku Resort Beach Entebbe muyel bamateka tuli wawe Easter Monday muyel ba Resort Beach Entebbe sinzo mpalo kumusoka ate wogula tiketi ng'okozesa MTN momo bakusalirako ebitundu 2 ku buli 10 k'obuli tiketi gy'ogula situlitenka eva mu ggulugulu n'efuuka eggulugulu era mwe bakiyaya temusunga kati musaleko
tukikube tukigunde tukisasanye tukizoganye mulete ebiwala bifa kulifika bitalemu container BYD road ebiwala bisniper bomba ekizimba kitulisa bwe Easter wato Easter Monday Biino Resort Beach Entebbe etegekeddwa Sabafulu Balamu olwo newagirwa Radio 4 famba ensusuzi MTV. Everywhere you go, MTN. Gwensonga kunsunsuzi. Tusonga kunsonga. Ne Adam Kungo. Powered by 77777. Radio 7. Kabalega. Lega. Chikumi musatu katonyeze satu Radio 4 ensunsuzi ne chikumi katonyeze musanvu Radio 7 radio yabayijukulu bomukama Kabalega nze Adam Kungu program gwensonga kwetuli anjagala kutegeza NSSF kugamba gwe muganda wange nti osobola okubeera nga okola e-clearance obanga ofuna clearance certificate ng'okozesa omutimbagano nga togenze mu offices zaabwe agenda bugenzi ku mutimbagano www.nssfugi.org oba okube ku namba yabwe tali yakusasulira 0800 286 terms and conditions apply. NSSF a better life bwe batyo bwe bakutegezeza gwe muganda wange. Ekyokunywa kye weetaaga kati ye personal lager munoonyeeko mulungi alimu eddekendo mwetaaga kawungezi nga kano genda ku dduuka erikuliraanyawo mutumye oba okube ku namba eno etali yakusasulira okole order 0800 27700 oba ogende ku mutimbagano www.partycentral.ug embeera n'obulamu bijja kubeera nga bikunyumira. MTN ekutegeeza gwe muganda wange nti esimu gye weetaaga kati smartphone ku sente entono ye Itel A58 nungi ejirako ebintu ebiwererako ddala nga kwe kuli ne 3GB monthly MTN data kumala emyezi 3 ne 100% data bonus ku buli MTN data bando gy'oteekako. Genda mu dduuka lyabwe lyonna erya MTN oba Itel osobola okusaba esimu eno bagita Itel A58 ojajjagala nungi ogyetaagira ddala. MTN esimu eno ya mitwalo 27 n'ekitundu everywhere you go MTN. Tusker Light kyakunywa kirungi nakyo kyetaaga kirimu eddekenda ate nga kiwoomu. Namba gy'osobola okubako era okola odayo eri 0800 27700 oba ogende ku mutimbagano gwa www.partycentral.ug obulamu bukunyumire. Airtel ekutegeeza gwe muganda wange nti weetaaga okubeera nga ofuna oba bakuletedde double data omufuna otya genda bugenzo ogule esimu empya smartphone yonna mu gwanga lyonna empya otekemu sim card eya Airtel onyige star 175 star 94# ofune GB number ey'obwerere oactivating 100% bonus ku weekly ne monthly bundles. Okufuna 100% bonus data ku weekly ne monthly bundles ku myezi 3 egisooka onyiga star 175 star hash awo no selecting a preferred bundle double data ne Airtel the smartphone network. Wami Tamale. You see, for you, you don't know how I was bundled out of State House and the humiliation I went through. In fact, when I'm going to Entebbe, also I have a time of passing Okero House, I close my eyes. I don't want to remember what happened there. But I'm a man of 65 years. Let us assume when the president recently directed them to give me money, 5 billion, Kalugere told Odrek, that money does not matter, take the money. And my family is suffering. What do you think when I look at Kalugere at a party? So as a human being, you tell me as a human being, when I meet Andrew Mwenda, who fabricated a tape against me that lasted for 2 hours, when I look at you, what invokes, what blood surges, because I blame you for. When I wake up every morning, I thought I was working for good people. I always took initiatives.
I printed t-shirts. Robo blocked them. I ended up disputing them to support us free of charge. I was the first one. Don't fight enough. You also buy yours. Museveni directed me in the writing. Do you revive our books or the books of our campaign? Namperiza ne million ya 5. Nenkwata sente zange neziteeka mu zaafiiramu obutabongaba bugabe. Nenvaawo ne mama wange baamukuba. The only Muganda who was targeted during the Buganda race was my mother. Is a cripple. Yangamba singa tewagenda wa mukama oyo singa amagulu gange ngayina. So considering omwana wange baamukuba namukuulamu amanyi recording zina nga bateesa omukuba. I know those who did it. If we find ourselves there. No, but waliwo gambi wano nti Tamale is right to get angry, but it's time to reconcile because reconciling what? General Muhoozi has a lot of respect for him. So by inviting him and Andrew Mwenda, no, reconciliation yeyawa. Reconciliation means I did something bad for you. These people connived to, as their chairman said, he should go back to his village and he wrote. For 9 years, this man is struggling to put him in his underpants as Orugosi. Let me tell you, which one comes first? Before you donate to somebody a toilet paper, give him food to eat. A toilet paper, which comes first? Zenja kusaba afende muhoza nzikire sente zange. Wasigale ne million sometimes wabo kuyaziremera. Erich mirundi is a nuclear bomb. What to musinka nanko physically? Mani. General Muhoozi. Asimusinka nangako. So maybe this was I did not want to good. Even Jesus said, Mubasanyi wabo kubabi bakola tebabimanyi. These people wanted. For 9 years, even my mother has never got anything from Museveni. You think we are jokers? I told you that we are good people. The Baganda will tell you, Okutegula. Ntinga nsonyi wa Kulubya ne Kabushenga. Abantu banti ndi mulalu. Bayise nyina bamukebera omutwe. Ne kakube myezi 6. Kulubya ne Kabushenga. They will open my grave. But they come millions chikumeze bantu ndamu. You cannot turn me into a corpse and collect mabugo. You see, for you, me, I don't understand these things. That's on you. Banu. President number 5 billion Karugere nazi wa munene amugandi oyo tomusasa kumulabe yinga ni kinona masuti kuno siku kuba General Muhoozi bwami nkugambye bwami. I don't need. He wants Muhoozi knows me. Muhoozi knows me. I'm a man who has defended Muhoozi against his close relatives. You tape what you did. Takuga into this clumsy man when he goes to him. Naganti this man, Nachema Ariomueka, and have damaging. That's why I pity Muhoozi. They can kill him even those that has invited. They're dangerous. Never isable never abarabe bebe nyiri. Mbalaba banji nnyo. Mubano list yeno. Yes. Neyo mwana uya newunyisa nnyo. Kasagama. Yajjanga mwavu nnyo. Naye nfuma gyavuma mu Muhoozi. Kasagama mu refugee camp. Kasagama. Jajja bwako yali ntera hamwe. Oyogera Kasagama. Newe na iruko atimbu. Nze newunya Museveni. Somebody who is planning to kill my son, nabanga mu cabinet yakyalimu. Museveni is very tolerant. Very tolerant. Era obutambi bumuweereza at times banoonya ne gye bufunira ne bugaana. Naye nze natunuli I sympathize with Muhoozi and the president. Why? Luabogo believed that by suffocating me economically I will succumb. No, sisobola. I'm as arrogant. Era mu bitabo byange byonna I talk about my family. Why? I want these people to understand us that we do not come from anti-heroes. My family is one of the most respected families in the area. Family of Yamanyi knew. The Mirundi family, we are powerful.
We cannot be humiliated like this. Nti over ntekire ensonga. You see, Nkugambi, mbabanja sente zange. My support to Museveni is not questionable. My support to Muhoozi is not questionable. In fact, I've written a birthday book for him. Kani Muhoozi kayinirugaba become Museveni's Muhoozi. Kunkuba gye bamukubamu. Nze Museveni mwewuunya. Nti ne mutuuka n'okugamba nti omanyi nze bino byonna bimukola tembimanyi kyova laba nzina amazina kuoyo owunya eddolo nzijaawo. Yes. So kati General Muhoozi yes ino ensonga zo did you try to call him and say he didn't call me. I know he knew Muhoozi is highly intelligent. Muhoozi is a highly intelligent man. Why? He knew. No, if he knew that you were going to come, tayari kutadde ku list. Kankubuulire. Museveni amanyi sikola nagaana omulimu. Omusaala tegujja gwe bayita omusaala. Motoka yaabwe teriiwo nze ngiteekamu amafuta. Lwaba ogwo n'amafuta ag'emitwalo 2 yagajjawo. N'akuba Nakyobe ne Kadaga nti be bampa ssente enjafuwale ngendo guntu mwagenda okujja twali tulina ssente. Nammwe bwe mwali muyingira Kampala tewali yajja na vaani ya motoka ng'emuvaako mabega. You found money here. Gwenze kambabuli, you don't know me. Salimu Sadeni namusanga mu nsoko mu kirana mu Sadeni ndaba ne Kayihura. Since then kinana mwena. I knew him. Wera benga ngendayo. Okusaba sente. Wera benga ngendayo. Simanyi. Yes, Siri nyangayo. Sisobola. This is not a simple matter. To suffocate me for 9 years. Ngamwali yani gino bwagula ebizimbe bwagula kino. Bwe yangoba nti nvumye Nazara bwe yatwala 5 billion. 5 billion. Embwa nagoba kasasiro. Embwa nagoba kasasiro nanyini nsi okubeera omukobola mbwe bonna. Iti vaksa yangu anga. Ewange noyogerera y'amannya agamu. Bira w'ennyondo mu mutwe. B'ennyondo mu mutwe. Easter Wato 2022. MTN Uganda. NTV. Radio 4 13 katonyeza satu famba. Ensunsuzi. Kabali wamu ne Saabavulu balamu bakutuusaako. Easter Wato sonsomala. Ku Easter Sunday. Ku Imperial Resort Beach Entebbe. Osubwa. Victor Rose. Ogezanga nonchawa. Yo, wapita Victor Rose, Ginger boy. Tonsu waku Wato Resort Beach. Yeah, Easter Sunday. Yo, nakusinja mutalo kumusoka. Tenga bw'ogulira ticket bw'okozesa MTN Momo. Ofuna discount ya bitundu 20 ku buli 10. Kuli ticket gy'ogula. Ab'effujjo n'ababbi. Temuzungirayo na security gulugulu. Okuva Kampala paka Entebbe. SFC ne Uganda Police be bakikuttemu. Easter Wato 2022. Ekutuusibwako Radio 4 13 katonyeza satu famba. Ensunsuzi. NTV. Ne MTN. Everywhere you go, MTN. So, what are you in the mood for? Football. Party. Travel. How about we add a little now special? The rewarding 330 ml Now Special Shorty for a special kind of mood. Now Special, true Ugandan reward from the source. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Radio Boy, top of the hour. Putting you with hits every day. The hits don't stop. No, we getting higher, rolling up loud. #1 hits music station. You're listening to Radio 4. Radio 4. Radio 4. 103.3 FM. The hits don't stop. It is 8 p.m. The time check on Radio 4 is powered by Stanbic Bank. Dreams come true. Whether all you have is just a dream, we are ready to walk that journey with you until it's your reality. With us, you're one step closer to achieving your dream. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda.
gwensonga ku nsunsuzi tusonga nsonga ku nsonga ne Adam Kungo. Powered by Success Motors. Walk in, drive out. Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensonsuzi ne chikumi katonyeza musanvu Radio 7 radio yabayijukulu bomukama kabaliga message nziraba ono zijja zintere ku 075 mukaga 02505 075 mukaga 02505 mpamanyago nejo sinzidde bakanja kuberanga mbusoma bulungi nyo. Lucy oli Masindi ogambye kwoli ogoberera message njirabye wano n'abalamwe n'abagenda maaso n'okutuuliza n'omukunavu Tamale Mirundi media consultant mutabani wa Yowana ne Mole namatovu gwendi naye wano. Omuleme yali malulwa mu 7 atalina kyamuwadde. Okay. Afende muhoza atuyambe nga family tugireyo sente zaffe ezo. President yampa 5 billion wabogo nazo wamba mbabanja milioni zange rusambu mbubazi ne baziriya yazijjayo nenkuba butisa ndeko chimbigabi. They have impoverished our family. Oba muntu mulala yazijjayo nga guluwoza nti yoyo gwoyogerako. Expected. This is not how would have been rewarded. Okay. No. But it consoles me. Naye atuyambe mu ekyafende muhozi. Wawulidde sanyu nga akuyise? Sabadde surprised. I know. He used that muboza abakozi mu State House. Bakaba abantu. Tewali akaba muhozi. Bebakaba tubamanyi. Alabye ekifaananyi naye fuula omugezi ennyo ate nga naye alina kyebamu nalabye public ng'ekusanyukiddeko Tamale information yino nalabye public nga bali extremely excited. Yes, and they know ono abadde ampalana mbumbeere neutral. How can you tell somebody to be neutral? Where did you get this arrogance? That you be neutral? Hey, I must go to the village. Bwe mbukukubira obutambi chobola afene muhozi family yaffe ejja kusanyuka nnyo. Omwega nkubuulire president ababana be bamwinkyayisa naye mu 7 takes time. Mama wange bwe baali bamwokya bamugaidde mu nyumba bamwokye president yali mu serious meeting ya security nasanga bukigongo nga naye tebamukkiriza giyinga Buganda riot gundi n'agamba nasanga omuwala bamwita Kankunda. That's why me I don't believe in tribalism. Mbakusanga buli nalwisa mama wange yalifudde Kankunda nangamba Mirundi balina entalo zaabwe nanga Mirundi obadde onwanyisa nkulwanyisaako ki. My role is to protect everybody. Nangamba kale wandiika mu nnyukuta ennene ti your mother in trouble kankuyambe kuba ye simumanyi. President marked out of the meeting. Nanga mama bamukutte ti sitize mu ddakiika 3 ogongera kigongo yangamba nti simu gijeeko ojja kweyongera busuulu mugajja batta. Nalagira Kayihura. Landed on my village to rescue my mother. Kale olaba. The Kayihura I met in the bush is the Kayihura who rescued my mother. Ngekkubo lyonna tewulina woyita. Atwala chupa. President nampa ne sente. Mukulu munnange zimutwalire naye omugambe ti njagala omusenga. Nolwiso nabi. Naye ajja kufa bubi. Okay. Okay, Mami Tamale, njagala tudde wali. Yes. Walabise ng'ozina amazina, ng'otema amazina. Yes. Ku Owinyidoro. Chief Justice. Yagenze ne yeetonda. Okuzzawo enkolagana wakati wa Buganda. Justice. Buganda ina high court. Yadaloza myaka jankaaga. Let me tell you. Olabye omusajja we bw'ayogedde agambye mu Uganda abantu abasinga mu basiru. Except a few people like Tamale Mirundi. Seba ayogedde we mu Katambi. Nkiwulidde mu Katambi. Agenti abantu abasinga mu Uganda baki? Basiru. Kuba abakozesa. Kakati kankubulire. Lwaki wabiibiza? Let me tell you the background. One day I was watching them on my machines because I normally watch them. They had a meeting 2 days ago. For Saturday chiro. Nga group ziri billionaire. Ne bagamba amasimu mugatwale eri far away.
nabaweereza message ku makya ne mbagamba I enjoyed your meeting last night but I observe this and this and this. Manyi bateesa nteesa. Kakati they are discussing a meeting. Nga discussing who can succeed the president. Their problem is to think in the box. Bw'oba olina omwana coach ng'oyagala azamba omupiira osanga obuzibu mu kisaawe. Kakati mulimu eyeerondedde ku bwa president nekimulemeramu. And he's always trying to undermine everybody. Kati baba batudde bakubaganya ebirowoozo waliwo n'omuwala gwe baaleeta neeseka. Kakati bwe baba bamaze okuteesa nga bagenda ku nnyoka ne mbaweereza message. One of them said, do you know, this man must be inside this room. They searched. Ye mwenda yaga nti nina majini ge gabakwata. Saga nti mwenda yandabako mu mmotoka ye. Wanyumiza? Yandaba mu mmotoka ye. Nansanga ne mu ddwaliro. Luli nali emutukula nga ndi n'embalaba ku ssaawa zezimu. Very complicated. Kakati munnange nga mbaweereza message nalaba basaakinga room nti this man must be inside here. Nga mbaweereza message nga mbagamba. Let me make the several observations. One, the president is in a selfish situation. Why? He's retiring. When you are retiring, you are in a selfish situation. You reduce your interests. What type of successor does Museveni need? The type of successor, given the circumstances, ng'alabye banne ndabagana listaboni mu kibiina naye bakubagenda okuba abaana nze nsembayo abaana namba 5 mukono gw'omusomesa guba gukooye naye agwasookerako ne mga alabye Mugabe Bashiri amukutokedde mu ngalo alabye Mubaraka n'alaba Moyi bamuwagundi n'alaba bamubutu n'alaba bandi. The president yawangadde ekitegeeza kakati izine a decision to make. He needs Bobadonda retiring president, what areas do you use? Barometers. One, a person who attributes his success to you. Omusajja agambye ng'omuwulira nti ye obugagga si gyabujje. Balaba a hard working man. Mwala yamukwana. And he mentioned it. They like him. He's a self-made person and he praises himself about it. Kati olina okuleeta omuntu akkiriza nti ekyo goba kikola ki singa tewali ggwe teyandibadde kyatuuseeko. That's why Moyi yazza obuyinza ewa maama Ngiina n'abuwa mutabani we. Why? Moyi ani yali amumanyi. Baamala kuba bakikuyina omusajja mbuyi kuyinange n'akuba banne n'abamalawo like this case. Tikakati speaker the deputy speaker baana ba Besigye embwa teyerabira yajoola. Abamwe baliwa. The understanding person in NRM yava mu nsiko is Haji Moses Kigongo. Teyaddayo kusoma mwalimu se. Ana ebyobufuzi byamwe n'abiddukamu. He appears once in 5 years. Singa naye mwalimu kubi. Kakati mumulibwa. Naye oga nti ekyokubiri ne mbaga nti ekyokubiri somebody who cannot establish a political power base within a very short time. Another one who will protect members of the first family. The other one who can protect your legacy. Omusajja bamala okuga nti eno system nfu etambulira ku muntu ki omu kyobalaba ye Moyi Jomo Kenyatta International Airport, Kenyatta University, Kenyatta ani. Moyi did not name Kenyatta's monument after his name. At one time, the top portraits zali mu office him. At that time, at one time, Center za Kenyatta nzikola neza Moyi. Nga zonna mwe ziri mu circulation. It was after some time nga bakikuya abali bubi n'abagirawo. Kenyatta tazimbye ekintu kyonna nti Kenyatta kuba kyali badde Kenyatta tu bwali badde Bwakabaka. Kenyatta akoze ebintu bingi but has never named any in his name. Why? Not to create Kenyatta. See, you must bring somebody who can surrender, who cannot surrender to the International Criminal Court. Abazungu bagezi befuula kati ne bakola kati Putin bayinza omutwala. To tell other leaders nti if you mess up with things ensi ekoze eki. If Russia is dismantled ne bamubya akasakatalina bwe kali is a warning to dictators. Bano abatula ne balowooza mbu tujja kukyusa sisimu y'ebyokulonda. Abantu bamaze okulooza ku ddembe lyabwe
obayise mu parliament wajjoki ekyo nakyo kijja nkiwuliddeko nga bakyogera bangi uwulire gwe kiyiikira kuba balina gwe baagala okutembeeta atalina support call us to popularize NRM kakati wulira naye mbagamba nti ebyo nga mmaze obbibala kumwani aliwo kube muleese bonna ani ayina ebyo naye mbagamba muhoozi abakuba wala bonna ajje n'omuhoozi be baali baleese ate nga eba mu dismissinga ng'oyo bwagamba disikiramuze egondi ebyo byebakola twitch ebyo nabosoma akatabo kange mbidifendi nembabuulya one Muhoozi is obedient to his father singa mu Sudan temwalimu kawunta ku Bashir bali bamutote Hague you must think about yourself first because once your retirement former it means many things change somebody wants to be his own man what is happening in Angola omusajja gwe yakaleta amudusiza emisinde n'abaana be abavuwazizza he wants to be his own man Nshikedi Kabira yamusiba parliament siye okutegedde ukulu akuga nti nze kochi naye zinaavuga mujja ziwulira layira ndi ukulu asobera layira ekyo tekiriyo tebasuubira kwatagana nti ukulu asobola kufuga layira ekyo tekiriyo olowooza bw'anaagenda mukulembeza ajja akoze kintu kimu nti tuleete peace mu Kenya without writing the new constitution abakukyekuyo tufunye abagundi abakerenje ne bafuzeko Ruto mu jemu n'abajaluwo bafugeko tukuliete harmony in Kenya ngaba Nigeria bakugamba nti netagenda kuzindira ku ntolize this man is going to dominate East Africa. In fact, he's going to overshadow everybody in East Africa. I can predict it. Immediately after swearing in, he will address the American Congress. Laira. Is going to. We shall come to that next time. Today, Nembagambe ekyokubiri. Nti Muhoozi, unlike you, unayine kanisa ne mukazi we. The Catholic Church cannot allow this man to be president. Museveni has managed to rule this country. In fact, bwe twali mu 85 batugamba omusajja alemedde mu nsiko kusiga bu communist. Museveni was helped. Why? He does not lean to any religion. Obulokole babugamba first lady nabana abawala bakola ekkanisa. The Catholic Church bale emyaka 12 tugita yakuzanya. Nembaga nti Muhoozi ekyakirina. Even Besigye had to go to the Catholic Church through Winnie. The Catholic Church supported Winnie Byanyima, thinking that if Winnie Byanyima becomes the first lady, he would do what? He would tame the influx of Barokole. Kuba Barokole babu yitiza obulokole. Born again. Era kajuna mulokole. Abajuziza mukundi. Abana babira bisopo. Abawangudde mu ggwanga balokole. Abakiko balokole. Abasoma misa balokole. Emikono gye nali mu balokole. They scared the Catholic Church. Because abalokole they are not sister church to the Catholic Church. The Orthodox are sister church to the Catholic Church. Nembagamba Muhoozi yasobera mu ssomero ly'Abakatoliki. Kumwenamo tulageyo Catholic linkage. Nebaga, it is important. Who can protect the Catholic gund? Very important. Aina linkage nani neka kungulu. Even Nkuruma was educated by Catholic priest at Akimota. The Catholic Church were in Israel. No, Kazimba Tavino, ate Kazimba baina bye bamwogerako Abakatoliki, Kazimba Abakatoliki bamuchawo. Ayina statement ye yakola. Ate wange talina ke yalidde gwani agambi tiyafudde butwa. Nembi babulira, nembaga nti kummwe mukamba wuli. Ne mummwe nnyini mu family yamu. Temubanga mwayambadde ku Gomes. Museveni yayambala ekkanzu. Museveni is a honorary member of the Rukiiko to identify with the Baganda. Nebesigye yakyusa erinnya Kiiza n'alifuula Kiiza. Mama wa Mbabazi Muganda. Nembagamba Mbabazi n'ebyamulema. His relationship yali ku kintu eki yali ku Lwanga ng'omuntu. Alina gyakola ekyomutawaana ti omwana wa Lwanga ne mumenya Lwanga ne muwala wa Mbabazi balina kampuni emu. Ng'omwana bw'ameguzaawo ekigambo Lwanga addawa. Mbabazi was the first to announce the purpose visit. Nga banoonya ki? Kakati tuvolaba after telling these people observations in Nabawa
nembaga nti oyo muwagira aliwa Museveni akkirize Lwabogo yesimbewo. Why? Because he fears nti family ebanga yetemyemu. Lwabogo is a self-made person, talaba mugundi. Lwabogo can even eranze ntya nnyo. Mumanyiza a very observant man. These scandals over marriage collapses. Nti gundi, nti mabike, mukazi we sanze mu nikazi, tere mukazi aleka nika yagenze kwenda. Okay. Tikiriyo. Kakati nkubodi ya So ochikwataganya utya n'ekyo Owinyeddolo? Owinyeddolo n'olanya Lwabogo yabaleta. I prefer to work with the northerners. Bonna yabadde abaleta. Era yakubakadaga aleeta olanya. Nankabira bamuwa 5 billion tutako kadaga beya nako. Nankabiro. Nabagamba nti bagenda okulonda olanya. Franka tumwebaze oyo ayogera avuma Museveni omugolozi. Naye nakoze buli omu yabadde alowooza nti bano bagenda eggwanga ligenda kuwagira ekikolwa ekya Owinyeddolo kubanga si banene bangi abakola ne beetonda. He must resign. This was not necessary. Therefore nkubuulidde nti olanya era kankubuulire nti Museveni bwe baali basooka kuba omukyalo oyo omukyalo ono gundi gwe balonze kuba sipiika ng'ani amukuba Anita Mongo ngono yennyini yamukuba. Bwe yategedde nti Amonge amwetaaga yayise Ssennyonyi ne Zaake mu meeting n'enjirikodinga naweereza ne gundi naweereza ne Bobi Wine akatambi nti emisege mu Nuupu giriwa tewamulabye ono bwagwa mu gundi yagudde Amonge n'adduka mangu nnyo n'agenda wa n'ayita abaka ba Parliament mu Afrikaana ng'enkya Seeke nga kitegeeza nti ne bw'otamuwa mu Seeke wanakkuba. Yes. So waliwo emisege. Bobi Wine wamutegeeza ku misege gyayo. Emisege mu Nuupu. Namuweereza akatambi ng'emisege gyogera. Emisege mu Nuupu. Naye oyo Ssennyonyi okuddamu okumulaba ku mukolo ne Zaake. Nja kufuna omukolo gwe bagendako nkakubenga omulabe Ssennyonyi bamuleete ng'empale terinya byayogera ku mwogezi wa kibiina kya NUP. I know when I release the bomb njagera webanaleetera Ssennyonyi ne Zaake nga tebalinnya mbakubira obutambi mu bwewuunye bakubira obutambi bwa Zaake. Omwogezi w'ekibiina y'omu ku misege mu anti bonna ono abakozesa ayagala kuyubuluzaamu kaakati ono kyataategeera nti bw'amala okukola Bulanda gye yakola si yasoose okukola. Let me tell you, Chief Justice. So you want him to resign? Yes, Chief Justice Gundi Odoki. Benjamin Odoki. Yagera babala obululu obwa Singi ne Kasibandi. Nga babubala Kasibandi bamubala Singi amutwala. N'afulumya statement. The Chief Magistrate who ordered the recounting, although he is called Odoki, is not my son. My son works in the Judicial Service Commission, which was also stupid. Because as a judge, why should your son be in the Judicial Service Commission? And who told him that the man was counting, had ordered? What if the Odochi was talking about? Where do you have in Africa where we have patents over names? What if an Odochi had been declared the best student in Uganda? Would you have disowned him? Is it how you deal with your junior? When the move my Yasirika Tiyanukula, I take it a cousin Sobi. Only she had why? He became an editor. Why? Wachibamu Jeyo. Ono Onayagala Novana. Yabadaga and agenda Kubraka Miringa Museveni. Aletomuchi. I change it Chimujayo. Chimuleta. Nga Museveni tebamubulidde. I also learned nti no boss naye alina tiimu mwava etayagala ono bwe yabakolera mu mateeka naye tebamusasula nga nze. Okay. Kakati okitegedde kati bw'akola statement ezo zonna yali azikola to demand Museveni atye abaki abanozana akibaddize as Lwabogo requires
kakati Museveni bwe kyetubata mumanyiko Museveni can give you something when you are humble. Museveni is not blackmailable. The moment you blackmail Museveni, you've gone. You must be humble. So what informed is your turn? And that's one. Governments, I was explaining it to people. Governments kneel before people during elections. This is when governments fall on their knees for votes. We call it a silly period in the political science. An election period is a silly period. This is when, as I told you, I only kneel when I'm having sex. I don't kneel to anybody. I cannot prostrate before the kabaka. I did it once when I didn't know. That good gesture. Look at that gesture. No. He would have made, he reduced himself to an actually editor. And he made a mistake. Which mistake? The mistake he made was to compare kabaka to Olanya. Hey, kabaka, kabaka does not sit in the parliament, which allocates money. So now the kabaka is a citizen. Why? Olanya as a parliamentarian, as a speaker, mwagala ntinge dwalyo lyeruwo terikoleddwa nga nawe ojja kulwala. Kakati nze tongeraganya, if I'm in charge of Luzira prison and I get a chance of getting an MP, musuza mukidoli. Yes, anti ategeere what is in Luzira. Omusuza wa? Mukidoli. Ewali ekidoli mu nnyindo mwennyini. Ng'ombonereza. Yes. Kubanga yali how many Luzira old boys numbers was in Luzira. Gundi Muhwezi was in Luzira. Moses Sali was in Luzira. Who else? Muwanga Chivumbi was in Luzira. Have they ever paid the Katese Koro ya Dugula matrices? Kankufune bulungi. Ogambi nofuna chance. Ngoino baka wa parliament. Musula ku nchitoji. Mukomeranga bamukutte. Yes, basura muwanga bamu saving. Omuteka lukwa Luzira omuserikali yamusuza mu kasengeke. Nga abaana bakubanga abasibe bonna yali tabawuliriza misango nga sente azizite. Kanzije. Tuzenga tukugamba nti Igo gwe mwenge gwaffe olw'okubanga gusobola okuva mu muwemba gwaffe. Naye nno si w'ekyo kyokka mwenge gwaffe kubanga gulina ekyenjawulo eri buli muntu ssekinnoomu. Eri omunywi wa Igolaaga yeetaaga obwetaazi obuwoomi bwekuwa ekisaamusaamu. Ate eri omunywi wa Ego Extra anoonya okwewaamu oluvannyuma lw'okukakaalukana olunaku lwonna bakuwe nantamekkwa. Ate ggwe omunywi wa Ego Dark ng'onoonya obuweweevu n'eddekende bakuwe ogwakaloosa. Kati nno lonna luddamu okusaba ekyokunywa oba weetaaga buwoomi oba weetaaga kwezza bujja oba weetaaga kiweweevu oba weetaaga ekyo ekirimu eddekende. Saba omwenge gwaffe Igo bakuwe kyonywa. Nywe mu buvunaanyizibwa omwenge tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18. Easter Watowato 2022 MTN Uganda NTV Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu famba ensunsuzi kabuli wamune saba vulu bala mbakutusako Easter Watowato sonsomola ku Easter Sunday ku Imperial Resort Beach Entebbe osubwaka onkuba chiboko baby chiboko yabwe chiboko ya love baby you give me fimbo thank God. Hey, what's up, banange ngenda bena namwe ku Easter Sunday Easter Watowato wali ku Resort Beach Entebbe mu jetu y'ekyenyanja ngate wetukuba pate ngate wetuba Sinjo mtalo kumusoka atenga bwogulira tiketi kokosa MTN mo ofuna discount ya bitundu 20 kuli 10 kuli tiketi jogula abefujjo n'ababbi temuzungira yona security gulugulu okuva Kampala paka Entebbe SFC ne Uganda Police beba chikuttemu Easter Watowato 2022 ekutusibwako Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu famba ensunsuzi NTV ne MTN Everywhere you go MTN. Ichoti, that one. Shorty. Soti. Shorty. 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 That one, Soti. Hey, Shorty. Open a Soti. Shorty. Say the
differently, refreshes the same. In a cool size bottle, the refreshing 330 ml Club Shorty is back. Club, refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Gwensonga kunsunsuzi tusonga kunsonga ne Adam Kungo 77777 Radio 7 Kabalega Lega Chikumi musatu katonyeze satu Radio 4 ensonsuzi ne chikumi katonyeze musanvu Radio 7 Radio bayijukulu bomuka makabaliga bawuliriza mwenna njagala kubebaza mikwano gyange mwebale kuberanga temuva ku mama wange oli Hoima bakuyita mchala Alituha Margaret omusomesa Hoima webale kuberanga ogobera message njirabi wano oyo mama wange Sanyu Hawa ne taata Kasim Kaganda muli Bukuya Lugongi mugoberere enteekateeka eno mwebale kubeeranga temuva ku nsonsozi ne Radio 7 aninga njagala kubajjukiza mu bali ku Radio 4 nti kyokunywa kye weetaaga kawungezi nga kano ye Tusker Light munoonye muwoomu alimu eddekendo mwetaaga embeera n'obulambi kutambulira ddala bulungi nnyo kola order ng'oweereza message rather ng'okuba ku 07800 27700 obulamu n'embeera bikutambulire bulungi oba ogende ku mutimbagano www.tcentral.ug Akamwes Shopping Mall bakutegeeza nabo mugana wange nti bayina amaduuka n'ebifo byosobola okurentinga no some offices oba amaduuka bayina modern ne well equipped supermarkets bayina restaurants ezifumba local ne fast foods bayina kids park bayina swimming pool atenga swimming pools abaana abantu abakulu bayina washing back kasenta akatono ddala bagamba nti bayina gym sauna bayina gardens osobola okuteeka emikolo egy'enjawulo n'ebirala baga basangibwa wano Kyebando along Gayaza Road kilomita emu yokka okuva ku Kalewe roundabout kuba ku namba z'essimu zino 0772008886 oba 0759955344. Asak Financial Services nabo bakutegeeza mugana wange tuwetaaga okuba ng'ofuna pikipiki bazireese ku looni oba ku kibanja mpola ogijja mu nnaku 3 zokka anosasulanga mpola tolina kye weekwasa kati mugana wange kuba ku namba y'essimu eno obeere ng'ofuna pikipiki y'ekirooto kyo 0750 0750 ya Sak Financial Services kasaba kwata bagambe nti Adam Kungu ku Radio 4 yakusindisa gye bali embeera ejja kubeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo ayagala okuteesa mu programu eno mpeereza message ku 0756 02505 0756 012505 obaka ngenda kubanga mbuyitamu wano mangu well mwami Tamale gari kamalirize ngomaliriza nkugamba nti that man if he was a smart guy would have kept it quiet. He responded he made a mistake to compare this and overlooked as a human being. 2, he would have used the junior person, spokesperson of court, to make a clarification on what what he meant. Wanted. Well, but tongeging and about Mawudi. You used to a statement. Yawandi come Daily Morning. Yeah, and to the moon. After 2 days now again the mail. Yeah, umusajo yakamukoze ebintu bibiri. Ulanya. Onyedolo. Remember, Bob when he withdrew his case. This one he insisted, he shouted, you can go to plan B, a judge. The man withdrew the case. He insisted. You must see. Oh, kaki owoza kulibwa ogenda kusala guli Museveni won abamukubira esimu abalenzi abo bali aba manyirwa ekibampita. They know these tapes will work against them in the future. So ejogoli bawedemu ejogeri joga abantu bakubira omulamuzi yeme mbamanyi esimu ezi nalukadda mu ntebe amazina nakola ki anti bamukozesa afudde kakati nga bwoyimba bwe najja this country belongs to people. You tell him to do this ngamba kumbalaba abalenzi abo anti ejogoli mutabwanya first pay my money first kutegula mulenzi so kakati olaba bwe yamukozesa luli namugobe kisaki rajja namukuba you why allow a minority judgment to be passed to rulinge gwamulema? He was under pressure from 2 people. I know a notorious boy who rings the judges. I call him a boy, deliberately boy.
Okay, so ngatugenda katamu. Kakati nkubuulira. Tonnaba kudda mu kibuuzo anti nkubuulidde. Amazina gano. Ono amugamba. Ono ayagala kulaga Museveni nti Emmengo gyali. Akwata ono Katikkiro malaaya ku kitaala. Amuwa ssente. Naye yakyokola era omulambo baguzuukizizza. Aliwo ati oyo yawunya dda. Katikkiro yawunya. And this is Museveni has done a lot to consolidate Emmengo. Nzolaba banyegako. Muganda alinga olinga yabadde asika ng'ogamba nti mu mawanga mala yalirekulidde. Bangi bagamba ekikola kyabuntu gentleman. You were national office, not gentleman. What you for the Kabaka ring is you now of a judgment. Design. You respect your court and design. Yes. What you fear the Kabaka. You were national office. I don't respond to hooligans. Did the Kabaka put it in writing? Ono malaya kuchita. Malaya. Controls Uganda now is Bobi Wine. And I'm not seeing any government returning Uganda to this side. Why? Abagrichi baru machiri economic. No leto omusolo nti emotoka enkadde okuva ku mwaka bwezi bwe kuti nga mu Uganda mukyali munagule gari nagisumika zogenda okukola ziteeka ali mu revenue kuba yafuna ssente nnyingi namulabako oyo omuvuka wo mu revenue ng'akola wakayigula ne bamugobayo n'atema ennyama mu bucha kati ejogo limujjudde mu mutwe. So yes. Excitement gye tulaba byonna bure anti ono bamukozesezza ali ku remote kati ebiri ng'azina ng'omusezi. Bobi Wine withdraw his case. He would quote the law. When you petition the court, you don't waste the court's time. Akalinza kakajuga. Emmengo. Mengo yawerekeddwako ne bannaddiini. Anti nkubuulidde. Bagenze bamuwerekedde. Oyo munnaddiini tumumanyi. Kazimba. Kazimba is dealing with all good organized spirits. I know Kazimba's dealings, but you ask yourself, the most credible church leader is Rwadira. Do you see Rwadira in this? Tamale Mengo. Obimulabamu. Ono ye nankabira n'agenda n'anyika akabino anonya ntakatikipa. Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo. Powered by 103 Radio 4 ensonsuze dakiika nsigaza 2 mu nnya zokka okumaliza enteekateeka eno. Nti ono yafudde nga bwe bamutta mu musango omusemu kino ono eyakifunyeemu malaaya ku kitaala kubanga ye yalaze nti Buganda y'amaanyi and that's why the blackmail you. Sani yafunyeemu wano? Malaaya ku kitaala yabadde aweddemu yaggwamu dda. If you want to talk to people, a person who knows the feelings of Baganda now is Bobi Wine. Era malaaya ku kitaala yali yagala mutunda mukoddomi ne bakatwala emisinde ne bakatwala bo ne bakaddukako. Ndani Baganda, Buganda will humiliate you. Why? Nti mubatya. Why do I fear? Mva kubuuza banne bagamba, if I have my money, do I need to talk politely to the man who is selling beef? Babalimbira bwereere. Obululu bwa Buganda babulondera Mengo. Abaganda Mengo is a big factor. Teri factor bakulimba. Museveni yabalimbyewo. Mulika yagamba timuwa Museveni kalutwaka muwa. Ne Museveni yatuyiwayo. Bwomala omuzimbira ekisenge ng'enkyaba yita ng'ateesa n'omugamba wa ssente gwe takuwa. You have killed Buganda. You are the one. Okay. Nani Baganda. Political opportunism. Political expedience from Obote. Mumuzimbi bana abasajja. Abaganda twagala kwekolera emirimu gyaffe. Nti ono yanyiga. Antadde mu unsuffocate. Abadde njogera ne bannabyabufuzi. Batutte masomero amabi. Tubadde mu bulamu obubi. Yes. Ng'omukati tutadde mwanda oyagala kunteeka mwanda we yayenga lugosi. Mukube. Some people think
Yes. Some people think that was a very. Some people think that was a good act. Let us reconcile. In fact, Daily Monitor Mengo and Chief Justice reconcile. Olaba bagambi kankuvule abakozi bagamba okozaayo covid twakunganya abantu banyina abamotoka bazee omanya ekiva okuddira eyali reporter n'omufull editor manager w'olupapula New Vision kyekigise. This was a reporter era ebintu byonna byakola tibiriiyo. You make an editorial that these people should be detained to do what? We had 100 cases a day as a COVID. Now the F is normal. What are you going to do with this additional stuff? This is a reporter operating like a manager. Inflated titles. Nganango ngama nange ngira mwabo. Senkulu gwegera. Tosobola kuntekayo. Kati bo bano bachi justifying amawulire. But this is here today. There is a problem with Banyoro. Will you go to Banyoro and apologize? How many times have we been in his office? Yes. He would learn. Omulenzi ono akubye buli muntu yakubakadaga akubye nakyobe ne bane bamutta bukyalya nsubi omutwe gwe bawanise guli misleading that Mengo and him reconcile. And to reconcile over what? Did the Kabaka write letter in protest? No. And to tell the Kabaka, when you see the Kabaka involved in anything, his brother Averao. Did you see? What the way? The Kabaka had left it. Whom do you apologize to? Ayogedde inekatikiro. Let me tell you in the simple terms. What if he is in trouble? Kabaka agenda mugoba na papala. And that importance. Kabaka na Chief Justice. Even if it is a commission of constitutional changes, a Chief Justice cannot go to the Kabaka. So, Nemikolo Java Gundi, a Java Jivamu, a Java Chori, you will read that. Bamufudde ekiwekete. Kamera yange ekulaba. Bamufudde ekiwekete. Ridiculing people is a tool in mass communication. So you are ridiculing him? Yes. Huh? Because he's under remote control. The earlier he resigned, the better. He receives the calls from these younger people. Katuwumulemu katono nzije nkufune ku symptom. Tuzenga tukugamba nti igo gwe mwenge gwaffe olw'okubanga gusobola okuva mu muwemba gwaffe naye nno si w'ekyo kyokka mwenge gwaffe kubanga gulina ekyenjawulo eri buli muntu ssekinnoomu eri omunywi wa igolaaga yeetaaga obwetaazi obuwoomi bwekuwa ekisaamusaamu ate eri omunywi wa Eagle Extra anoonya okwewaamu oluvannyuma lw'okukakaaluka n'olunaku lwonna bakuwa ennantameggwa ate ggwe omunywi wa Eagle Dark ng'onoonya obuweweevu n'eddekende bakuwa ogwakaloosa kati nno lwonna luddamu okusaba ekyokunywa oba weetaaga buwoomi oba weetaaga kwezza bujja oba weetaaga kiweweevu oba weetaaga ekyo ekirimu eddekende saba omwenge gwaffe Igo bakuwe kyonywa nnyini obuvunaanyizibwa omwenge tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18. Cowboy Speciale, now available in affordable pouch packs of 25 grams, 50 grams, 100 grams, and 200 grams at your nearby shop. Cook delicious meals with Cowboy, a product of Bitco Uganda Limited. Manda y'omwaka guno ku Imperial Resort Beach Entebbe egenda kubeera yanjawulo eno gye bayita Easter Watowato NTV Radio 4 famba ensusu ne Sabafulu balamu gye bataddemu mane ojodigide endongo gikonkone wulira Samasoja guno omukwano tuguwakadde wadde mmanyotidde
no lyrical senator one summer soldier straight Easter Monday tugenda kubeera ku Easter Monday Nsunsule Resort Beach walinga tudigida mu jet tulye fish summer soldier agenda kubayo n'abayimbi bangi Sinzo mtwalo kumusoka ate wogula tiketi ng'okozesa MTN momo bakusalirako ebitundu 210 k'obuli tiketi gy'ogula situlitenka eva mu ggulugulu n'efuuka eggulugulu emwe bakiyaya temusunga kati musaleko tukikube tukigunde tukisasanye tukisoganye muleete ebiwala bifa ku lifuti ebitalemu container BYD road ebiwala bisniper bomba ekizimba kitulisa bwe Easter wato ku Easter Monday kwe Biino Resort Beach Entebbe etegekeddwa Sabafulu balamu olwo neewagirwa Radio 4 katonyeza famba ensusuzi MTV. Everywhere you go, MTN. 7777. Radio 7. Kabalega. Lega. Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo 103 katonyeza 3 Radio 4 ensunsuzi ne 10 katonyeza 7 Radio 7 Radio wala disi Kasagama Radio y'abakulu Kasagama Kabalega kuberanga ogoberera mukuna Tamale media consultant gwendine nenonye kyokunywa kya taskala kiwo kimwe dekendo kyetaaga kaddenga kano anjagalo berenga kinonye ko kati kuba kunamba esimu eno yabweresi yakusasulira 080 277 700 bajja kuberanga bakuleeta ekyokunywa ekyo embera ebirenge kutambulira Kasagama abadde akozesa diso okubettaka Kasagama 2020 kimuserefu Kasagama kakati olaba akataba ko nakawandika ndi kano bakayita understanding mafia politics nakawandika ndi wakawandika ngampandika Kasagama nga yepika jeko mu 7 ya muwanga 25 December 2010 Kasagama bya abantu bakasagama ne babajjamu omukazi yalese abaana be yalese eki ati atula one time aboku kyalo bonna ku kyalo kya Kasagama bali bala disi Kasagama kitegeeza juddo omusayi naawe leka kumbo Kasagama ebiri mu mawulire baga nti minister babalanirese ba Luganda Kasagama yabikola bagwayiriza omuzigo baga nti bawe yavudde mu bagundi ba historicals aba UPF ani alwanyisa minister Kasagama kansome wano Kasagama juddo ogambye wano okay omuto gugamba Kasagama kye yakola money making group ndikusoma wano mwami Tamale understanding mafia politics 2012 Kasagama nga yatandika dukola Kasagama kagamba bwe kati gwano money making group this is a shrewd group mu parliament okay this is a shrewd group what has taken advantage of the corruption in government. Although Parliament must be populist, but this does not mean abandoning its cardinal role. Members of Parliament have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by Parliament against the executive, the nature of its operation. Although this is a legislative assembly, whose cardinal duty would be to make laws, Parliament has surpassed the powers of other institutions, and the public does not see this danger of moving towards a parliamentary dictatorship. Parliament is seen by the gullible public as succeeding where the executive has failed. When ministers are put to task in Parliament, they are left to fight alone. This explains why ministers Saida Bumba and Dr. Chiduma Kubuya and the Choga ministers decided to implicate the president in their scandals to win favors from PAC members who are from the opposition. This creates double loyalty. But who can best help one in danger? Is it the Public Accounts Committee or the president? I was amazed when State House officials handed over a list of RDCs to the Presidential Parliamentary Committee, whose bias against the president is obvious, even to a baby. The committee recommended the sacking of RDCs because they knew that it would undermine the president. It was intended to prove to the affected ROCs
that the president could not protect them. In my opinion, Parliament cannot verify one's academic qualifications. This is the role of courts, because parliamentarians themselves have had this academic problem and have always been referred to the courts. In order to undermine the president, the committee ordered the scrapping of State House scholarships because they were giving the president political mileage, which had to be undermined. Interestingly, Parliament was not abolishing the scheme. It was rather being transferred from the president to the Ministry of Education, where they can easily share the offers for themselves. Furthermore, unlike the executive, who has strictly observed this role, Kasagama yali wambabazi. You'll be minister. Yes, God has answered your prayers. You'll be prime minister in the European Union. You'll be prime minister. Because what? Because you have to jump to Alak. But go. Kati kwa kankuburizi. Basadi ya Museveni ya magezi. Nebakuba baseka banje. Nebakuba Rukasa. Nebakuba bachintu. Who are working for Museveni? It is about an academic qualification. Even Museveni, even the Attorney General, even the State House, not help them. But these are the people who are sustaining, who are mobilizing for Museveni. Now, manje bakola. Abamu ateba abajjayo kasagama. Yabajjayo n'abateeka ku liteyina nga bakolera ambabazi. Bali ku liteyina. Aba Museveni be bafu obwavu ba kintu. If these people baseka banja abadde mu office ya minister wa Kampala bamugubyemu. These are people ba kintu yasanga Museveni tayina microphone atayina loud speakers. One time yampeta nangandi owuli ekigunda ekiri na kivondiye nenga wano nkiwulira nenge mizendalo jange mifu nanga ngende mbaseka nanyine sina duka yebuli ka sente ko no ye ka sente ye yawasa sente yawasa kujoga kansome wan kansome 075 213 kansome ku message akade ko ndi mu mitamale 0 075 ye message ye studio line kosobola okuyita mu mitamale efuge nsobola okusoma ku message wano onagambe I greet you Mr. Kungu and Tamale Mirundi, but with due respect, how many times has Tamale Mirundi apologized to the people he has talked about Swakaba? And to me, I believe webale akubera ngo goberera erinnya tulimpadde mugana wange erinnya tulimpadde ono nagamba Haji Kungu, Mr. Greetings to Mukunavu. Today we have known a Misege in Noop and we are expecting more Misege, but we are preparing an NRM Youth Symposium in a greater way. Munupu muli munupu ne punu na hiyo Misege Bobi Wine ajirunda. Okay, webale mugana wange Lubuka and Goberera. Onagambia, thanks for the program. Long live Tamale Mirundi and Radio 4. Dr. Martin Kabango listening in to Tamale. Webale. Aka Sumbe Mego Bendoli Kamengo Gambe, you are on listening. Tarema Innocent Guy Congo. I am tuned in. Jambo. Olima Sindi. Awerunga. Yusuf Chairperson Wunsa. Or rather President Wunsa Gambia Kuoli. I like that program 100% with Mr. Tamale Mirundi on Alimbale. Onagamba Kungu. We are all tuned in from Busia and thanks for the program. Akuba kusimi yange jireke ya kusindika ko message. Ono kompite mubaka wano. Well done, Mr. Kungu and Tamale. I enjoy your show so much. Master Richard Pride School, Kisanja Masindi. Webale. Onagamba, I am called Maje 256. Help me and tell Tamale Mirundi that in Tungamo we need his book entitled Politics of okay, webale nyo. Muganda wange. Dina Agambie. Thanks for the show, Mr. Kungu. Maximally saluting and appreciating Mr. Tamale. Much love. Dina from Nabweru. Kungu Ngobi wano entoma Masindi Mbuza. Akuchagula nyine muhoza ni asinga bwebanga besimbyewo. Webale. Onagamba Mbuza Tamale ebaluwa zenawandikira Jeno Museveni nga musaba angulye tax za mutuka ko banedda muzukulu wa
abasajja mwe bajja babba omusajja gwe badifulukinga paata gwe badifulukinga n'omutume wa paapo be wa bwana mukulu muli bajinga nyikyo kulaba babba. Vale, mgana kubanga ogoberera nonagamba Arafat Kasango ekawempe Mr. Mirundi mugambe nti dolo kyeyakoze kirungi neja ise misege mu nupu kyebakola muna okay webale ononagamba Adam, I'm on. This is Frank from Bugolobi. Thanks for your program. Jambo, Mr. Tamale. I like you so much. Mr. Kungweba likuereza nza Fande Kasango, Rashid Muzukulu wa Bosa Kasange, Chiri Andongo, Miami Tamale, Mirundi, Nemuhoz, tubigende mpola. Otherwise, tuandi sigalanga te tubitegede. Okay, skutegede. Onagamba, question to Mr. Tamale Mirundi. Will Anita Amongo manage the parliamentary sessions properly? I'm Chika from Masindi. Onagamba, I'm Ahmada from Chaka. What do you mean by Bugorogosi? Onagamba, I'm planted in from Ops Nakawa, Jambo. Kwendi mwebali kuereza nze Alex Makanika Rubumbo. Ampuliriza. Thanks for the show. I don't know why, but I have started smelling a rat. I wonder where all the talk is leading us. John Ali Hoima. Kungu, Mr. Mirundi, tumwagala nnyo fenna wano ekagadi tutumbude. Webale. Onagamba, Mirundi is a brother to Kabalega or Katatina. Okay. Alright. Onotendo ekigamba Adam omuntu bwaba anoonya walira ayogera buli kyetagisa. Okay. Onagamba good evening Mr. Kungu and Tamale Mirundi Ben from Pata tuned in. Onagamba Kungu the program Sivako teacher Patrick Alimasindi anze kisache ewa chair mani Kavuma Steven ekisaba Kalangala kwetuli. Good evening, Kungu. Help me thank Mr. Tamale about his analysis on Owinyi Doro. He has opened my eyes. What is Mr. Tamale Mirundi's view on climate change we are seeing today, and why do we give money to that department? I'm farmer, councillor, Elo Eri Lastovic in Chengera Town Council. I like Tamale Mirundi from Charles from Fort Porto City, tuned in. Kungu webali kuwereza neto paderi nyalio mukuru Kungu jebaleko nze kawonawo Aminani Erweza Mukayembe ne Kabaya ne Mama Shalua Emasaka Chigangazi ne Ben Mpata kwetuli mwebale. Mr. Kungu, let Mr. Tamale expose those NUP MPs za Kenneth Nyonyi. Play for us that audio gabogera Jimmy Jones Emasindi. Nze omgaga Saurembo ne familia yange tutumbude. Adam Kungu ono Adam okuva Bunyole West Butaleja District. Kungu mbadde nkusaba obuze mukulu Tamale nti tugezaako okubuuza obubuuzo byaffe naye lwakadde tabiddamu. Enjakola program ya kadde mugana wange. Okay, tujja gikola mwami Tamale. Oba tujja kufunangayo lumu mwezi. Simanyi ku TV gono. Sigebera mukubuli TV na radio. Selected. Mr. Kungu, thanks for the show. I'm listening to Tamale Mirundi. He's a great analyst. Halima Alikamengo agoberera. Nze Wilberforce Muwonge eruwero mukuna vwebale na ye president amanyenti Uganda tewali asobola kogera mwami Tamale byayogera. Okay, webale nnyo simanyi bamanyi. Nze Irumba Hoima webale kubungisa mukuru Tamale Mirundi mbuza muhoza ina okujukira abakozi okubogeza omusala. Nangera kuwandika. Onagambye Kungu nze Kakuru Julius mbuza Tamale obutambi bwakwata lwaki tabutwalira president ate lwaki bwakwata lero nenkya bwa okay. Webale nnyo. Radio 4 ono semu yaba Dennis ensasa ku masanyalaze njagala kumanya Tamale awatufu wagwa kati tutegere okay babale nagaye Dr. Dani Binyinya Masindi naye omukulu Tamale musajja tati ayogera mazima merere ayogera mazima merere abeera ko nnyonnyo. Akungu bali kuwereza mwami Tamale kyagamba nya siritegedde wano naye nga webale agambye mbwa yankoligo okay sana. Hi Adam, thanks for the show. I would like to ask Mr. Tamale, to which political party does he belong? I'm senior driver Chinyara Sugar Limited Chirunji webale. Akungu, if
it was a directive. Why can't they give him his money? I enjoy listening to his conversation. Waswa Bumali Gigs, Speaker Nyantonzi, Sub-County Masindi. Nze Tandeka Paul Gambotia. Tandeka Paul Ebanda, Chankwanzi, Mbuza Muhozi, Tamuje Mubwesige Bwanaga Nogenda yo. Adam webali kueleza nze muto Kasim ndi aguchira Uganda singeri na abakulembeze nga Tamale singa tuli wala nnyo kuba byayogera ne byakola bizimba. Atalemwa anagambye Tamale mwagala nnyo agende maaso okay. Webali kueleza Mr. Kungu nze JPO Isma Butebo District mwami Tamale mutufu okugana okugendayo lwensonga omuntu akubako sente nekira. Okay, webale nnyo. Adam Kungu, thanks for the show. Call me Muto Kasim. I tune in from Noya District. Mr. Anguyo Joseph Entebe Muchitoro kubajiro lya Kiyingi tutumbude mwebale kuba kubajiro nga mugobere webale kuwereza Kungu. Tamale mirundi muzira nnyo Ambassador Busula Kenneth Muzinda. Afe abo opposition twagala muhoza jebira 26 Joka Triple X bwati bwagamba ali Masindi. Okungu webale kuwereza obwonno Paul wane Masindi webale. Thanks for the show Lucy ali Masindi. Let Tamale not reconcile with the nebirala webale nnyo Lucy Masindi. Adam Gamba Tamale Maganda Latif amwagala nnyo atumbude. Ambassador w'abakiga naye kwali n'abala wano abampereza obubaka kadde kangoba ono Kaisuka Mwesigwa agambye Kungu kwetuli ask Mzee Tamale where does he see the future of opposition in Uganda, most especially NUP who have started to conducting themselves like drama actors like Honorable Zaki versus Right Honorable Monk, and with that big budget given to the office of LOP can Impuga even risk to honestly need to say nebirala a message eriwano. Levi Eyaru agambye ebirala nzikiriziganya naye ku Mzee Raila Odinga nedda simulabanga afuuka president wa Kenya. Onagamba ye I like Mr. Tamale mirundi. I enjoy his programs. Teacher Isingoma Jackson Chinyara ajasinzidde. Malcolm Matiko agambye good evening Kungu. Ask mirundi to comment exhaustively on Babalanda's deployment of RDCs, especially over 60 Basoga RDC and deputy RDCs to various districts including Nebirala. Message mpanvu nnyo muganda wange. Onagambye Kungu we are tuned in. Kasozi alimityana agambye agoberera enteekateeka yonna n'abalala kadde kampeddeko mugabi ajja. Sebo hello. Okay, okwatiddwa ate n'osigalanga weewuliza konsensuzi. Hello babiri boka. Sebo webale kuweereza mukama wange konsensuzi kwoli ono Kagayi Nicholas nsinzidde wano empereero mukuku navumulamusiza nnyo. Yes. Era nemwebaza engeri gy'asusuddemu ensonga. Naye omukuku nze nkuloopera kintu kimu ekiri ekiraba bodaboda tubbibanga tubbibwa kyofa togabye. Badde nkusaba otugambire ku President Museveni amututwalire ekasagamba afunfuule RDC amugole mu Kampala. Hello Radio 4. Sebo. Wanji Sebo. Abatweza muganda wange. Oli ku nsunsuzi. Amatega katongole piteri aseka mu kya. Yes. Omukuna vumula benyu mwagala nnyo nzona ku ninze balasinkana mukwano gwe mwenda mukulu ogumu ogwanabeerako nani n'abazaali baga Jenu mbalindidde awo abatuweereza gambye alinzemu Tamale mirundi wamu ne Andrew Mwenda ku mukolo. Sebo gwasembyeyo abatuweereza Adamu Kungu. Yes Sebo. Same kasanga. Yes. Yakuba kukola gawe bakada mu Kungu. Yes Sebo. N'omukulu oyo Tamale mwagala nnyo. Kale oyo akubye kwebaza. Semba yo Sebo tumalirize. Okay. Gwe nawe lemedde okwogera. Let me give you two examples as we summarize. One day Moses Ali was representing the president at a Buganda function. Moses Ali was smart. He was supposed to give the president's address after the Kabaka. But Moses Ali said, let me, because he's not the president, I'm representing the president, let me speak first. He was smart. Okay, city president, naye nsindikidwa president. Kabaka ye yayita Museveni, naye nze wano ekiwandiiko kyenda kya Museveni. Smart guy.
netugenda amanya Museka was Minister of Education ngebya Buganda byakadda gundi omugenzi sente zakachubi nga yaikulia Makerere University yafukamira kabaka neyekulula ku mukeeka amanya Museka this man is unfit to head a national institution bamugobayo. Yes, you prostrate before the kabaka. Mu Buganda mulimu abatafukamirira kabaka n'olwekyo ono it was not a matter ate wakiri singa yategedde nti akoze ensobi would have sent actually elders but learn you people why do you anti tebabayina ba advisors owinye bamukozesa ku remote control will make more blunders. The best he can do is to resign. You want him to resign? Yes. Kwate chaina katecha aliwe misango ja Buganda nga balekana kati bayizo kugamba ogwo musango kuli mu court gendere wakatikiro gende wakatikira akubire omulamuzi. He's going to face challenges but learn when you go to a funeral don't talk if you are emotional. At a funeral recognize the contribution of the dead, console the relatives and advise them to emulate the dead in order to produce another Olanya. Keep quiet. Neba no baogera. Ndikati Bobi Wine bagenda muti ogenda mukuziika. Ogana oti Bobi Wine okuziika Olanya. Nga ye mukulembeze w'ekibiina ekisinga obunene. Ng'ono abadde speaker. Bagenda muti ate mu iPod bamuyiteyo. Nosanga omusajja munnaddiini n'asoma musibirize tusabe omukolo guliko president nga speech yadakika ya sawa namba. Omukulembeze azibiriza amaaso yakala mutta. It will be limited 3 minutes. So we must, these people must go to Nsamizi. When you are elevated as a speaker, you are elevated as a chief justice, you are no longer naturally a leader. When it comes to issues related to Acholi, tell them, me, I'm no longer naturally. I'm a national leader. Nze Adam and find the escape goals. Mami Tamale mirundi batubadde naye. Yes. Funa Adam ngatuzemba. Aku. Mwagaliza muganda wange. Nabo okoze obubye nnyo okutaninga down. Invite ya muhozi. Era manyika akati ndi musanyufu ne mama ndoza anamwerezayo ku kintu. Ne sente zange anazingobera yeze omanyi neto ogenda kutula ku meza bamutwalira sente zange oyo yatuuka mu fix namutwalira 5 billion temuyita ozimu mfuna ku record wa mozi yamugamba do I know him simumanyi put that money there when I get people ne bagende wabaluga hale ne bagende wakalisa What is that you know Tamale? I sit with a man who said that Erich Mirundi is a nuclear bomb. Ogambye nti tosobola kutuula ku meza yemu ne Andrew Mwenda nabalala. Jesus yakuga nti bwengoza naye mu kibya yagenda okundi amuru. That was the purpose. Yali Jesus not me. Akume. Ebirowoozo by'owulidde ku radio station eno si bya Radio 4 abagiddukanya oba nnyiniyo wabula by'abantu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Radio 4 103.3 eluŋŋamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.